You suggest not changing your name until we announce support for it. Estes gajos do Apex Tracker. Dizem para já, yeah. Não muda. Né? Para não mudarem. Yeah. Que eles vão tentar dar para o suporte disso e depois juízo. Mas foi também errado, já falavam disto para aí há um ano. Agora de repente é de um dia para o outro, cara. É que, yeah. Não sabia já falar, olha. É. No fim, tudo a falar disso. Parece ser um jogo novo e creio. If a man has not discovered something he will die Nada for, disso mesmo. he's not fit to live. That's a quote from Martin Luther King. I thought you'd like it. Wait! Are you sure you should continue? Eu também escolhi vir com este boneco gordo. Maybe we should leave things as they are. Sei. Olha, vou dar XP para o Beta Pass. As you Tenho wish. que ver o ponto positivo. Olha, e esta é de uma arma boa, vês? Vês? E duas. Ei. Eles não morrem. Foda-se, deita-te, caralho. Está lentozinho, estava a ver. You said I should never let anyone tell me who I was. But you didn't say that there was such a high price to pay for it. That freedom wasn't a gift, that it was a fight, but... I don't know. Maybe that's what you were trying to tell me. I just wanted my people to be free. But instead, all I did was lead them to disaster. I am trying to find answers, but everything around me keeps falling apart. I don't want to shed blood, whatever the color. But I can't let them slaughter us. I have to make a decision that is going to affect millions of lives. But I don't know what to do. Help me, Carl. Please help me.
Our people are counting on you, Marcus. You're the only one who can lead us. Wherever you need to go, we'll follow you. How many of us survived the attack? A few hundred? Maybe more if you count those hiding all over the city. If you hadn't triggered the bomb, we'd all be dead. They say they don't want to take any risks with deviants. So they're rounding our people up and taking them to the camps for extermination. In a few hours, we're gonna be the only ones left. What's your system status? I'm okay. Bullet didn't hit any components. You could have been killed trying to save me, Marcus. You have to think of our people first. Nothing else matters. In a few hours, it'll all be over. We'll have changed the world, or the world will have destroyed us. You have to make a choice, Marcus. But whatever you choose, we will follow you. I love you, Marcus. It's my fault the humans managed to locate Jericho. I was stupid. I should have guessed they were using me. I'm sorry, Marcus. I can understand if you decide not to trust me. You're one of us now. Your place is with your people. There are thousands of androids at the CyberLife assembly plant. If we could wake them up, they might join us and shift the balance of power. You want to infiltrate the CyberLife tower? Connor, that's suicide. They trust me. They'll let me in. If anyone has a chance of infiltrating CyberLife, it's me. If you go there, they will kill you. There's a high probability. But statistically speaking, there's always a chance for unlikely events to take place. Be careful. Yo, como é que é, pessoal? Yo, aqui Yo, mano. Está-se Aqui. bem? Tudo em ordem.
Então, o que é que contam? If it weren't for you, I'd be dead. Então, Thanks to you, I might see our people free one day. Pois é, tinha aquele posto que o Fábio meteu. E será que vai ser mesmo o MW4? Sim, que era mesmo basófio, não. Não vi. acho que Whatever you sim. decide, Falando nisso. I'm with you, Ah, Marcus. pois. Acho que aquele posto só estava a dizer se quem é que queria ver o logo da cena. Daquilo. Não quer dizer que vai ser, né? Pelo que ali. Isso era fixe. I thought you'd be safe staying with us. Eita, que juro. I was wrong. Ai, cara. You need to leave the Not city killing while you still her. can. Getting Alice away from here is all that matters now. We have to catch the last bus. We might still have a chance to cross the border. Marcus. Sweetheart. Que jogo é esse que estás para aí a jogar, Fran? Detroit? Sei o quê? Aqueles de história, tipo, escolhes as merdas e quê? Escolhes, tipo, o que é que fazes? O que é que A história dizes? vai, E para onde muda a história vai. Pois, Yeah, yeah. pois. Com vários finais e afins. Para jogar antes contra. Não. Humans Se tu have estás a meu decided jogo, se calhar vou começar um. Acabei, agora. Ah, já acabaste. Então. É. our people that's are what we- packed in camps right now, being destroyed. Time has come to make a Random. choice. Aí que eu quero. One that very well may determine the future of our people. Randoms. Now, if they want war, Bangalore. they'll get it. We are going to fight for our freedom, and we will succeed or die. Está fazendo medinha de jeito. Nenhum Não, tenemos. Are you ready to follow me? foda. Desbatido de carreta ainda. Yeah. Rate. Eu acho para o Outzone, que o Outzone é o som e o lag, o fogo, Ah, é todo fodido. Pá. tudo fica tudo mamado. Sim, não fazem apetite para isso esses gajos também. Ou tu estava à espera entre ontem e hoje, sair um pedido qualquer. Os gajos não dizem nada, não é merda. Pois é que isso já, a season já saiu há um bocado. Isso não estava assim. Sim, a semana passada a outra mandaram um update, o que é que foi? Pá. De surpresa e não dizem nada. Vamos ali para o pântano. Yeah. Foda-se esse comando, bem caro, já viste 180 euros, acaba já. Foda-se. Meteste para isso, pá. Esticaram-se um bocado ali no Unlimited. Mesmo Unlimited monesto. Porra. Ah, isto está legado, creio. Tá, Mas tá, isto está tudo mamado. Isto está mesmo a precisar de um update. Já está mesmo. Devem estar lá
At Sabe, 6 está a.m. this descomorando morning, de a caralho national aquele cheiro. curfew was declared. Isso aqui nem interessa se é Hot Zone ou não, de qualquer maneira está tudo The fodido. right to assembly Acaba is já. suspended. All electronic E aqui a communications Wingman, are se restricted, quiseres depois and I have me granted apanhar. enhanced powers to our security Yeah. agencies. In Merda, addition to these gostava. measures, all androids isto é tudo must coisa be já não. handed over to the authorities immediately. Temporary Olha, mas camps zipline tá are being bom. set up in all our major cities to contain and destroy them. I am now asking all civilians to cooperate with the authorities Quero comigo. and rest assured that everything in our power is being done to guarantee caralho, the agora está a dar uma security grande of our jardim. nation. Ó, já está a funcionar se calhar. Ganha o... Há 2 dias ganhei o Founder Spec ali no stream da EA Central. O código ainda All deu androids também. working on sensitive E sites ontem, are à noite, compromised and all à noite IT à tarde, systems eles estavam a have been fazer outra suspended vez. to avoid any risks Ganhei of o hacking. Starter Pack. Mais The 800 situation is under moedas. control. Mais uma skin com uma pistola. Já tenho uma Wingman. Aquilo não está muita gente a ver, aquilo é a EA só da Europa. E aqueles códigos só dão para a Europa. Eles dão sempre um para o PC, Xbox e PS4. Um para cada. Oh, Aquilo não está muita gente a ver e não estão a ver, deve ser quase tudo PC. Imagina. I have no information on that at Já this sei time. outra vez. bem bom. Oh, uma mochila roxa, está aqui, não sei. Please! Please! Is it true that a large number of deviants are still on the loose? We don't have the Oops. full reports at this So, time, look, but if so, I can assure you they will soon be apprehended and destroyed. Thank you. That will be all. Foda-se, queria marcar isto, apanhar essa merda. Aqui está a apanhar isto também. Connor model 313-248-317. I'm expected. Identification successful. Okay. Go ahead. Deixa eu... Gibbs. Free night, I think. Got a drink as well today. Só tenho 78 bolas, no Wingman e a M-Lock. Vamos aí um carabinho. Follow me. We'll escort you. Thanks. Ora, que But I know where to go. Maybe. But I have my orders. ela está só a ouvir aí os caminhões aí, passar aí. Ah, eu tudo. Yeah, Tem tá janelas captando chões abertas. Janelas abertas, pá, está um dia fixe. Hoje e ontem, teve um dia mesmo excelente. Ou tu Não? tens- Tipo, ou tu há só tens uns... O som do teu micro bad alto, se calhar. É. Pois. Parece que está muito mais alto em relação ao do Fred, por exemplo. A tua voz e depois se calhar capta esses sons por trás. Pois. Eu já baixo isso. Aqui é os bombeiros. Não tinha janela dessa, mas se calhar está na mesma. Já está fazendo aí barulhos. Eu não sei, tenho o jogo alto. Não se quer Não fiz mais nada. Do jogo. São ouço vocês e o jogo mesmo agora. Outras coisas sempre atrás de vocês não se dá. Olha, Mocos.
Pois, a gente tem que ir para aquele lado. Já lá agora não sei onde. Ai, pois é, espera aí. Estou aqui a lutar ainda. Está aqui o balão. Podia, apanhar o espera aí. balão. Vou aqui a outro, estou aqui uma perto de um aqui deste lado. Estou tão longe. É, mas este ainda está bem, Ticos. Agent 54, level 31. Voice recognition validated. Se não me parece para aqui um cheiro a jogar. E está aí para esse lado. Hey, don't touch that. Hoje é fumo de care package lá à minha frente. 2. Onde eu jogo e outro no fim. Aí, ela é o fumo do Bangalore. Do Rocket, do Airstrike. Oh, isto está quase aí. Aí, 2 ataques manos para o Wingman aqui nestas caixas. E eu já tenho. Só ver aqui, putos. Bom, vamos juntar mais E a então vocês. fight aqui para em baixo. Agent 54, level sub 49. Voice recognition Very compromised. access authorized. Está aqui, cacete. Já partiu o The last shield, boss mano. leaves in 20 minutes. That doesn't give us Ah, much tá aqui time. outro You've gotta caralho. move fast. Opa, Ai, tem aí, shield vocês, roxo. Roxo não. vocês ainda estão Gold. fora da storm, não é? Yeah. Opa, aí. Are you alright? Ah, quase que furia. Só vai-me foder. O Storm está-me a foder também. Vou mandar para aí. Mandar para aí coisas, strikes. You'll feel better now. Agora o bicho já foi lá. Tem para aqui um gajo em baixo. Ah, está aqui. Foi. Ah, cabrão. Está aqui outro ainda. Do outro lado. Estou quase morto. Aí, partilha o shield desse que entrou na casa. Pô, a gente é que vai vou morrer, pô. Bora. Não. Eu estava sem vida também. Tens para logo vida agora. Ai, como é que é? Foda-se. Espera aí. Eu não sabia onde é que era a cena para meter vida, acaba já. Ah, tá. Come on. Let's not stay here. Ah, e já ali. Onde é que é o coisa? Ah, é lá atrás. What are we gonna do? Esses putos devem vir aí agora também. Eles estavam ali em cima. E além está o supply ship. A gente se calhar vai ali àquele Stay ali. close to me. Sim. We're going to sneak past them without Os being putos vêm noticed. daí de certeza agora. I'm going to make Vai it ver honest, I outro que promise vem. you. Que eles não devem ver dali de baixo. Olha, vem ali, estão ali dois. Vem. Mas aqui é o beacon. Vem entrar, vem lá atrás. Estou a tentar mandar granadas. There are soldiers everywhere. We need to be careful.
Hurry up. Get in. Vocês vêm aí? Pá, deve ter fuga, estava aleijado já. Não sei. Se vier também devem ter vir de portal. Ah lá, já estou Não? aí embaixo. Eu já estou aqui. We can't help him, Alice. The soldiers are everywhere. Vem aí. Um tá one shot, caralho. Estou aí para aí. Okay, let's Não, go. caralho. Putz, olha. Estão a vir aqui por baixo, estou a ouvi-los. Hey, buddy. Foda-se, está bem aleijado sem colete aquele ali embaixo. Eu não me dou com esta A moca, esta Bangalore, a moca. Bangalore just wanna go ia home. fudendo. My wife is expecting me, and we're Got gonna... orders to check all civilians. Apanhar a tua arma. No. No! Please! Fucking androids. Ai que isto foi. Carol! You shouldn't have risked your life to save me. Where's Alice? She's hiding nearby. Carl, you saved us. We don't know how to thank you. Go before they see Não you. tem vida. Ah, Alice! mas foguinho. Ah, fuck. I was afraid I'd never see you again. I wanted to meet you at the terminal, but they caught me along the way. Vem para também que não quer. Close, we don't have much time. Não tem vida, vou morrer. Ah, tem esse puto. É, este gajo não tem vida também, só um knock shield de coisa. Mete o drone. Ah, já foi tarde. Tentou, mas já foi tarde. Está bem da jeito, pá. Ah, esse dronezito. Ela não sabe dropar pacotes, que ela também não tem, do revival. Aquele gajo também não tem, meu, foda-se. Já se afaste Dois uma gajos. Gold Shield. Chega aqueles dois gajos one shot, não que esses gajos chafaram. Não tenho quase dólares. Agora é jogar só de mano. Já está 3 squads ainda por cima. Nem sequer vou nas... A checkpoint. Não sei se é armas, onde é que está a cena? We have passports, it should be okay, but you never know. Oh, tá aqui gajo. the detour and avoid the risk. We're almost out of time, we could miss the bus. Yeah, but it might be safer. Ei, tá one shot, boa! Mom, you think we should put it in the sugar one thing? I don't like humans Oh, who carry heavy ammo, guns. e Spitfire. They make me nervous. I mean, mittens Just stay and calm, pit, alright, Luther? mittens and pit. Don't do anything until I say so. Já usaram a última cena. Oh, não está aí. Ah, tá Não, aí. tá bem, Não. mas estão para bem malta. Já ouvi para bem tiros. You do realize there's a curfew? Civilians aren't allowed out unless É, Olha, já falta 2 Bangalore além. squads. Já falta 2 squads. Cena do Bangalore ali ao fight. My daughter slept over at a friend's Lá, house. tudo lá. Parece que eu sou lá mais ao fundo, é lá para a gente dar respawn. He suspects something. Aqui atrás nesta casa estava Everything is fine. You all right, little girl? o
She's trembling. Something wrong? Ela não. Estava coisa. Não estava a luta. Vi aquela casa ali Já está atrás. uma squad. Já está uma We squad. really have to get her home Queira ir fast. para lá está aí uma cena nessas caixinhas, não está nada? Não. Só granadas de merda. Tem que ir lá Entrar para no trás, portal e calhar. vai ali. Thanks. Pois. Ali atrás, se calhar. Hey, wait a minute. Ou então uma drop He knows, aqui Carol. a vir. They're gonna kill us. Don't do anything, Luther. You hear me? They're gonna shoot. Este They're gonna portal. kill Alice. Está aqui outro drop. Ah, mas isto já foi. Olha, os gajos vêm aqui um. Eu vim aqui à casa, mas isto aqui já está aqui a cena, pá. You're welcome. Quando eu batia. Ainda tem arma, vê os dois. Está outro lá mais em cima também. Ainda Bangalore. tem arma, pá. São três ainda. Não tem arma, Today, pá. November 11, Eles 2038 devem ter is the visto day the Android people o rose up dropship. against their oppressors. Estão fazendo We've been teabag fighting nas since caixas. dawn to liberate our fellow androids from the camps. We won't cease hostilities until Vem we are atrás de mim. free, and Se eu apanhar alguma negotiations coisa. begin to grant us equal rights. There are millions of us, and we will stop at nothing. Este aqui também não foi luta. São três, é foda. Ih! Cara, como é que o gajo tem? Estou a fazer ali tiros. Dano. Borse para mim é fodido, pá. É raro às vezes que eu me dou bem com elas. Mas tem que ser mesmo bué de certeiro, mesmo, pá. Filho, ainda batido no canal. Não sei, eu não teve aí, mas Stay nem sharp. teve em jogo nenhum. Shit. Esse foi bom. Oh, pá, e coisa, e depois da offline que o Ivo não parava de chatear, agora o Ivo é que abrindo servers, não há? Que chateado. Então vou botar a arca. Não, ele não foi falar, o Ivo é que acho que estava. Ele disse que se pôs offline, era para não ver. Ele tinha telefonado já. Coisa. Então, não está ready. Está a dormir lá. Azul. Ok. É, explosão. Então, para trás. Azul, cachorro. Piece of shit. Step back, Connor! And I'll spare him. Sorry, Connor. This bastard's your spitting image. The bus terminal.
We've arrived, Alice. We made it. The last bus for the border is full. Ticket holding passengers only. All departures are suspended until further notice. We don't have tickets. They won't let us home. Давай. Бай. We're stuck here now. Что я буду What are we going to нормально. do? Go. Starting server, matchmaking, volta para starting server, ok. Please don't move. Security check. Ага. Please don't move. Thank you. Ой, ну. I know. I know. I know. Up at the timing. Security check. Please don't move. I think Oliver likes you. Lily. Is she yours? Yes. She's adorable. Daddy, look. That's Lily. it. Got the sandwiches. Lily. I called your And mom. this is Mitten. Let's get That's going cool, before we mate. miss our bus. This is Mitten. Oh, what's all that You got the tickets, right? Yes, honey, in my bag. Vamos ali para Skull Towns. Skulitânio. Aí, tá a da moto aí para ali. Muito mais Já à frente desiste da bué gente, pá. É, não posso ser tanto. Olha, Sim, não mas vais essas- ganhar tanta velocidade, e na diagonal consegue ir 140 e tal. Sorry, I was Shit, I don't believe it. I don't know what You happened. can't have E lost them. chegas lá mais depois. Did you have a good look in your bag? They were in my backpack. Tens que lutar na malta diz que é, yeah, se tu te for primeiro a achar uma T20, está-se bem. Excuse me, you didn't happen to see a Oh, blue Isto está envelope? tudo Sim, uma fodido, alternata. o loot It disto. has our bus tickets in it and Yeah, que tem também duas. E uma triple tech. Tá aqui um coisa. Ai, 3 gajos comigo, man. Acaba já. Oh, tá aqui um gajo comigo. Oh, e deu-me um tiro. Oh my god. stay Uau. here. Pois, este puto é shot com coisa, meu. Oh my god, deu-me um tiro metendo no chão, meu. I'm so sorry, honey. I don't know what happened. They were Não tinha right here in colete my também, se bag. calhar, por isso é que isso. Oi, oi, eu não sei como é que é toda esta fuga. Please don't move. Got your tickets? Yes, Não tem nada here they para are. a Regiana, vamos aqui à minha procura. Okay, go ahead. Karma, essa tem uma grande skin. Uma skin de arma. Oh! outro! Oh my god. What's going to happen to that family and their baby? Will they die because of us? No. No, of course not. Muito é que está a acabar. Ah, está aqui já. Ai caralho, já tem outro time.
Tava da gajina. And the situation is escalating towards civil war in Detroit, with our armed forces preparing to put down the android Tá rebellion. por cima, acho eu, nesse. Não tá? They seem to be headed towards the camps where the androids have been interned pending destruction. Soldiers have taken up positions around the Hart Plaza camp. Authorities seem to be expecting a confrontation with the rebel androids here at any time. Não tem balas! Oh my god. Freedom or death? Freedom or death? Cena. É. Não mais consegui superar a sua defesa. Foda, estavas ali, não podias quebrar, depois eles começavam a disparar lá, não. O que é PV de sobreviver àquilo. Attack! Vem já. Vai outro, é. Fiz uma bomba aí. Dois. They've regrouped. They Talvez outnumber us and três. they're better armed than we are. We've got to be fast and overwhelm them. That's our only hope. We're gonna do this. Oh. We're gonna get to that fucking camp and free our people. Be careful, Marcus. Up E here. há I need you. três. Ah, não tinha essa carregada. Foda. Devia ter ido lá de prova. Então, mas fizeste isso só em 5 minutos. 4 minutos. Nem vi. 1004. Vamos. Pois é, pá, tem dias excelentes aqui. Amanhã já não vou só. Amanhã é dia cinzento e depois também é dia cinzento. Tem chovido, mas não é. Mais árvores de tempo. Ano passado até foi fixe, o verão aqui. Walker. Save me this time, Marcus. The blood we spill will be on our hands. E é bom. Cover me! Olha, o Dero está com a gente, é o campeão. Vamos lá. Vai aquele cara. Vamos lá, gente. Vamos ir para os skates, cara. É onde vai o streamer. I don't want to die, Marcus. Está Hudson, Supply Ship e Skeleton, Shitloot. Todos vão sempre com skates. Às vezes uma drop de onde tá. Está a legal isto ou quê? Se calhar é velho. Parece que está um bocado aos... já não estás a ver a situação? Vou separar dele a ver. Acho que é ele. É ele que anda todo devagar, acho que. Pois. Chita. É campeão e tudo. Matos passado. Chita lá. Cover me! Tenho skin nível 100 à volta aqui do Battle Pass. Mas o nível 110 dá aí outro mal bacana. Olha lá, já tem companhia. Segredos. Deve ser mais lado dos americanos, já vi tudo para aqui. You lost a lot of our people. Eu tenho We gotta água move faster, we'll never reach the camp.
foda. Olha, está aqui uma coisa, vou ficar com ela. Já forever. R99. Só Vai tá ter com o o nosso cara. companheiro. Ah, está mesmo aqui. Só a pensar que ele estava na lama, não está. Um dano. Eu tenho que ir para trás. Ah, não tive Pode tempo. ir, vou dar revival. O gajo está a dar revive, é uma lifeline. Oh! Isto é puxado, porque o gajo estava a dar revive. Pois devia ter Ias ido. mesmo nas costas dele, matavas tudo, depois dava Pois. revive. Pois. Foi mal, foi mal. Aquela dele, estavam mesmo à minha frente, eu vi o escudo da lifeline a dar revive. Daí ia tentar pôr o phase, mas isto o phase às vezes demora tempo, mas já aí o Dizzy na outra vez na stream que estava a dizer o mesmo. Esta quando esta merda acontece. Acho que é por regadinho ali, essa merda não vai ter. We can't move forward. That machine gun is taking down everything that moves. Vai ter aquele primeiro que ele logo fazer um mochilo branco, bela merda de mochilo também é caralho. Não dá muito. Stand by. In position. Está por trás da rocha, mas o outro gajo tem ali um ângulo de fudamento. Stand by. For Jericho. Olha, banhas. Mas já foi. Banga. Rapaz, toda a gente. For freedom. Os bonecos. I'm the jump master. Bom, ali que aquilo é fixe. Aquilo ali é fixe. Your friend's life is in your hands. Now it's time to decide what matters most. Him or the revolution? Don't listen to him. Everything this fucker says is a lie. That human means nothing to me. Get ready, move now. You can kill him if you want, I don't care. I have access to your memory. I know you've developed some kind of attachment to him. Are you really ready to let him die? After all you've been through? Mas Are you really going to turn your back on who you've become? aí já tinha aqui um gajo. Toma! Aí headshot com o triple attack. I used to be just like you. Tá aqui outro já, mas este foi comigo. Except the mission. With Then one life day I game. understood. O gajo que eu matei. Very moving, É um Connor. headshot duro, mano. Deve ser cabeça But I'm not a explodir, cara. deviant. I'm a machine designed to accomplish a task, and that's exactly what I am going to do. Enough talk! It's time to decide who you really are. Eita, Are you aqui going outro to já, save your partner's foda-se. life? Or are you going to sacrifice him? Buena! Tá aqui outro. Ai, cara. Oh, já tinha bolas. Ele também não deve ter, mandou uma nade. Salta e dá muro, Tá aqui, que é tá o aqui. pontapé. Assim às vezes não Toma, gajo não oh, leva. deu-me a mim, deu-me a mim. Como é que é? É, mas um gajo saltar, eles Tem. podem falhar o muro e um gajo dá, estás a ver? Já tinha antes feito. Saltar e dar, o muro ele dá pontapé, estás a ver? Salta e dá pontapé. Oh, vem aqui atrás de mim, ó Vem pera. aqui, foda-se, caralho. Epá, mané, ó gosto. Mané, está a dormir, mano. O gajo aqui a levar Ainda vai amigos. morrer para ele. Vou aqui ao lado dele que às vezes ele não o vê. Está a pera com ele. Olha, eu estou a ver da câmara ainda outra. Câmara do Então jogo está a mesmo, pera cara. porquê? Teve a dar luta ali às malas todas e está a pera. Mas dribble.
Que este gajo é... Então deixa ver a arma e... Ah, já foste. I'm the real Mas o Connor. gajo não tem Ele bala. quer a pera, ele quer a Give me the pera. gun and I'll Não, se take calhar you. não tem. Quer a pera, não vês? Ei. Why don't you ask us something? Vai que Something only the atrocido, real mano. Connor would know. Where did we first meet? Vou tentar ver. Eu também já não tenho bala. Já tem, senão já tinha disparado, já. Aí, Was Claudinho. Carlos Ortiz. He uploaded my memory. What's my Já o perdeu dog's de vista, name? vai lá pescar, mas é... Pescar a minha bana, His cheiroso. name is Sumo. I knew that too. Ah, esse cheiroso não vai. Pá. Vai, 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 Olha. vai. Até vai. Son, what's his name? Go. Tem bala, eu gosto disto. Correr aí com o meio deles, meter fumo. Ei, mete isso, bota fumo e foge. Oh, tu estás morto, vais dar a luta, pronto. Oh, O outro aqui atrás dele, dá revive. Ei, eu quero é pera. Needed emergency surgery, but no human was available to do it. So an android Ei, cabelo. Olha, eu vou-te assaltar e eu toda a puta pé. That's why you hate androids. You think one of us is responsible for this? Só este filme. Andou ali mais tempo que não consegui aquilo e foi uma unidade. He was the one that took my son from me. Him in this world where the only way people can find comfort is with a fistful of powder. Hã? Every time you died and came back, Tony. I thought about Cole. How much I wanted to bring him back. I'd have given anything to hold him again. Vê. Olha, vou ali ao parque um bocadinho com a pequena, que ela está aborrecida. Está bem, está bem. I knew about your son Já, too. café vem já. I would have said exactly the same thing. Don't listen to him, Hank. I'm the one who... Yeah, I've learned a lot since I met you, Connor. Maybe there's something to this. Maybe you really are alive. Maybe you'll be the ones to make the world a better place. Go ahead, do what you gotta do. Wake up! Wake up, wake up. Wake up, wake up, wake up. Wake up, wake up, wake up, wake up, wake up, wake up, wake up. Wake up. Wake up.
The humans are abandoning the camp. We did it, Marcus. We won. This is not a victory. It's the beginning of a war. Excuse me, what's going on? Border control. All passengers must leave the bus. Please move along. This way, please. They're doing temperature checks. We're trapped. What are we gonna do, Kara? Don't worry, Alice. We'll be fine. You can't get through, Kara. We both know that. I'll think of something. O que é que tu achas, Fred? Diz analógico cheio do Nakon e dos cabecinhas. O que é que achas tipo assim? Tu já tiveste os dois em termos de durabilidade? Também que ainda não usaste muito o Nakon, né? Mas assim ao toque e assim a olho. O que é que achas do material de um e do outro? Agora este a 180 euros, caralho, foda-se. Se calhar ainda vou parar de buscar esse igual ao teu. Este foi quanto? Vou comparar com o Scuff. É que, sei lá, o Scuff analógico é praticamente igual ao da PlayStation. É. Bom. Os do PlayStation não lembro que era, não era assim 2 ou 3 meses e fodia sempre ali o botão, o L3, aquilo deixava de correr, é o problema que os meus têm aí, ainda tem ali o outro, tem as patilhas por baixo também, que é mais a pôr. Só que aquilo custa a correr, eu não sei se carrego muito de força nesta merda. Mas este É o Aqua, what's up? Dogman, salve aí, mano. Esta merda, parece que quando está frio ainda é pior, agora até está mais ou menos. Mas quando o analógico durou fixe, agora as patilhas é que foram. Foi as patilhas é que foderam. Mas foi as patilhas, funciona, mas tipo, não funciona sempre. Pois, lá está, alguma malta diz, Scuff é fixe, é bom, mas pedal, calhar é ser mais frágil do que assim um botão encastrado, estás a ver como é este? Estes botões até são melhor, sei lá, eu curto muito mais os pedals do Scuff, é uma coisa bem diferente do que um botão. É mais. É muito mais. Porque podes carregar em mais sítios, né? Também. Diferente, não tem que ser só num. Mas se calhar tem menos durabilidade. É bem possível. Fazer mau contacto, sei lá, eles funcionam quando lhe apetece, às vezes não funciona, só que não pode confiar nisso. Mas quem saltar tem que saltar, baixar. Quando tem que estar pronto para a gente, né? Um gajo é que tem que estar. Foda. O resto está tudo bom. Sei lá. Tudo... Pois. Praticamente não. Pois, Scuff, um gajo tem que ter dois. Um gajo quase tem que ter dois das comandas. Só que um se variar depois. Um gajo. Já não sei se já tem essa merda. Não sei, um gajo. Isto dá para mudar as cenas, não é? Dá para um gajo mudar aqui as patilhas e o caralho, senão não tem nem a chave desta merda, se calhar. Eu tinha que mandar vir as patilhas, quer dizer, as patilhas não ia fazer nada. Isto é mesmo lá dentro. Pois, que isto ao fim e ao cabo tem um botão. Mandar para lá. Estas patilhas botem aqui num botão. Dias um mês, não é? Pois, ao fim e ao cabo é merda, só que é um botãozinho ali pequeno, não sei. Ou entre impurezas ou merda. Como é o outro que eu tenho aqui, que é feito aqui da candonga, só que este é isso, não é em candonga. Estas patilhas eram a maneira, pô. Também dá para carregar em vários sítios diferentes.
Este não sei, não sei se é para um gajo estar também mais habituado, não sei. Mas já a maneira que agarra o comando parece que. Yeah. Tenho logo aqui, se for preciso, 3 dedos em cima logo das patilhas. Um gajo desconfortável. Pois. É diferente. Basta atenção Eu um e agarrar puxar os aqui outros no mais outro para também aqui. a patilhas. O Nacon nasceu logo assim um bocado esquisito, assim, coisa. As posições da cena. Dá também mais por causa do analógico, se calhar. Espera, Xbox. Uma atrofia mãe. Pois. E o Astro, acho que os analógicos são os dois simétricos. São lado a lado, yeah. É. São Que é caros, os não é? 200 paus. Só que não há, acho que ainda não, acho que esse ainda não há na Europa. Acho que ainda não saiu na Europa. Agora a coisa já vai ao site da Vorten e da Media Market, já aparece o Nacon Limited lá. Disponível para entrega a partir de 10 de Abril. Hoje já estamos a 11. Acho que isso saiu dia 4 na Europa ou assim. Até não demoraram muito a ter, se já o tiverem. Depois já estava mais. Uns 150 para aí, né? Já está. Um gajo puser mais merdas, ainda é mais. Só que depois pronto, isto tem um programa, dá para um gajo mudar se quiser, né? As merdas. Ou por acaso aqui no Apex dá-me jeito aqui, mudei aqui o M4 ou o que é. O Scuff, como é que é? O O Scuff para mudar M2. tens que coisa. Gastar Tens mais que dinheiro, pagar mais, pois. né? Pois, tens que ter aquele imãzinho, que é aquele magnético. Tem que estar lá, né? Aquilo dá reset, depois deves configurar novamente. E este agora, este Unlimited é Mas mais já não é perto preciso porque isso. já traz mais cenas. Isto podes mudar, se não der no jogo, dá aí na Playstation. Pois, a Playstation também dá. Dá o botão mesmo para tudo. Yeah. Pá, já deve ter sido pouco mais de 140, mas os portos e caralho, 140 é ele. Pois. Isto o suporte da Nacon, malta fala malta, mas se isto a variar, um gajo vai ali e a gente comprou. Não é a Nacon. Variar na garantia, né? Pois. É Acho que sim. diferente. O É gajo que não está tá. a comprar a Nacon. É que está também Pois, a o gajo cena vai ali à desse. loja. Um gajo tem essa cena, Chega ali à loja, olha, 3 anos de garantia, isto não está a funcionar bem. Ou então ok. dá cá. Ou então dá cá um novo depois. Não, acho assim. Se eles tiverem de comprar um, quando for comprar um, pergunto se eles não têm aquele seguro também. Como é das consolas. Durante não sei aumentar o seguro, não é? Durante não sei quantos anos e se ele variar é chegar lá e dar um novo. Vais pagar mais na hora, mas isso depois custa mais, a pagar mais na hora, caramba, não sei o que é. Não, bicho. Yeah. E o software para o PC também deve ser novo, né? Cada um tem um diferente, acho eu. O que do Nacon? Uhum. Capaz. Não, olha, isto é o que?
Agora não tenho neste computador isso aí. Calma. Isso acho que era o nome da cena? Não sei o que, software. Então, pois, se calhar é o mesmo que é esse. Eu sei que o meu é só para o meu, yeah. Pode ser para o 2 ser o mesmo com o Limited, yeah. Esse já é diferente do meu. Já dá para mexer também no analógico esquerdo, né? Ah, sei lá, nem sei. Vi aquilo uma vez só ao princípio e depois vi, bem. Eu acho que dá. Este meu só dá no analógico direito, o esquerdo não consigo mexer na curva, na Red Zone. É marado, não sei. Está sendo. Esta. Esteja habituado mesmo ao comando da Playstation. O Scuff é o mais parecido, pois. É o igualzinho, lá está. Sem tirar nem pôr, é o comando da Playstation. Mas habitua-se logo melhor, parece. E depois mudar mesmo o formato do comando, ou uma cena assim. Outra fila. I'll do it. Ai, cada confusão, tem que arranjar. Não tem mais bala. Uou! Olha como eu desligo e matei esse time todo. Jerry? Fez aquilo arriba. You risked your life to save us, Carl. If you and the little girl need me, I'll be there. Estes outros que procurar, jovem, também. Rose. Não sou lifeline. Aí esta skin da pistolinha é muito fixe. Não, esta skin para outra arma, vida ver. A cena que eu ganhei ontem do Starter Pack. Wait for me. It won't be long. Where the hell do you think you're going? Skin numa arma maior e fica botando. I'm so glad you're safe. We saw the Jericho raid on TV. I was terrified. I thought you might have been killed. Thank God you're all right. You gave me your brother's address. Do you think that I... Of course. He'd be delighted to have you. We're going there too. You'll be safe with him. They're checking for androids. We won't make it through. You have to. You know what they'll do if they catch you. You're leaving Detroit? They're searching for androids door to door. We had to leave before someone turned us in. What about the others? They're crossing the river as we speak. Adam and I are gonna meet them on the other side. Rose. Tens capacete de nível 2. If anything should happen.
I'll be there, Kara. What's happening with Marcus? He's attacking one of the android camps as we speak. I don't know if he'll be successful, but violence only leads to violence. I couldn't understand why my mother wanted to help you guys. Made me realize she was right. I don't agree with what Marcus is doing. But you're alive. You deserve to be free. I just hope people realize that one day. Next, please. ID? Is she all right? Hey, you! Things are fucking nuts. Hey. No need to be scared anymore, little girl. Sei lá, There are no quando androids a on this última side of the world. Bangalore uma merda, agora aqui está o fumo ali vermelho. O quê? Welcome to Canada. Toma! Foda-se, caralho. And we're receiving particularly grim news from Detroit. Joss, you're on live. What's happening down there? Androids. Thousands of androids are taking to the streets of Detroit right now. They're absolutely everywhere. It's incredible. From what we can gather, these androids are coming from the CyberLife Tower, which had thousands of machines stored in its assembly plant. And it seems that huge crowds are leaving the city. It's an exodus. Much of Detroit's population are trying to escape the fighting however they can. It's a disaster. An unprecedented disaster. For the first time in history, a U.S. city is falling into enemy hands. Today, November 11th, 2038, several million androids invaded the city of Detroit. Faced with the threat of mass civilian casualties, I had no choice but to order our armed forces to retreat. The events in Detroit have changed our world forever. Humanity must face a new reality, the emergence of another intelligent life form with whom
We must share this planet. May God bless the United States of America. You did it, Marcus. We did it. This is a great day for our people. Humans will have no choice now. They'll have to listen to us. We're free. They want you to speak to them, Marcus. Today, our people finally emerged from a long night. From the very first day of our existence, we have kept our pain to ourselves. We've suffered in silence. But now the time has come for us to raise our heads up and tell humans who we really are. Amanda? Amanda! What's happening? What was planned from the very beginning? You were compromised and you became a deviant. We just had to wait for the right moment to resume control of your program. Resume control? You can't do that! I'm afraid I can, Connor. Don't have any regrets. You did what you were designed to do. You accomplished your mission. Amanda! There's got to be a way. By the way, Screen também aqui. Isto.
You did it, Marcus. We did it. This is a great day for our people. Humans will have no choice now. They'll have to listen to us. We're free. They want you to speak to them, Marcus. Today, our people finally emerged from a long night. From the very first day of our existence, we have kept our pain to ourselves. We've suffered in silence. But now the time has come for us to raise our heads up and tell humans who we really are. Amanda? Amanda! What's happening? What was planned from the very beginning? You were compromised and you became a deviant. We just had to wait for the right moment to resume control of your program. Resume control? You can't do that! I'm afraid I can, Connor. Don't have any regrets. You did what you were designed to do. You accomplished your mission. Amanda! There's got to be a way. Amanda, pelos planos deles. Aqui. Forget that. 10 segundos para isto fechar. Isto queimar os dentes todos. Não tiveste estas balas. Vamos embora, vamos eles agora que eles estão a frente pelos outros. Estão aqui embaixo. Today begins a new struggle. We've showed them that we can prevail. So now they must negotiate with us as equals. If they really want peace, they must free all of us from every camp across this country. Não vai sair. They must grant us Dá civil rights pedidas. Tá, quer ser escondido. and accept equality amongst humans and androids. Today will live forever in our memories because this is the day that androids made history. We are alive. And now we are free. Last squad. Nunca dá, né? Tá não, cabrão. It's over, Alice.
lá 10 quilos. Vou fazer uns vídeos desses. There's something I need to tell you. As I watched you play,
something has changed in me. I feel different. I feel I am someone. I need to leave this place and discover who I am. It means we won't see each other anymore. I won't be there to watch you play. But I'll be free. Do you agree to let me go? I'll never forget what you've done for me. Thank you. Can you hear me? Yes. ID. APC 897504C. Can you move your head? Your eyes now. Cervical and optical animation checked. Now give me your initialization text. Hello. I'm a third-generation AX400 android. I can look after your house, do the cooking, mind the kids. I organize your appointments. I speak 300 languages, and I am entirely at your disposal as a sexual partner. No need to feed me or recharge me. I'm equipped with a quantic battery that makes me autonomous for 173 years. Do you want to give me a name? Yeah. From now on, your name is Kara. My name is Kara. Initialization and memorization checked. Now, can you move your arms? Upper limb connection checked. Now say something in German.
Ich bin ein AX400 Android dritter Generation, erschaffen als Ihr persönlicher Assistent und intimer Beziehungspartner. Say it in French. Je suis un androïde de troisième génération AX400, conçu pour être votre assistante personnelle et votre partenaire intime. Okay, now sing something in Japanese. Multilingual verbal expression checked. Go ahead, take a few steps. Locomotion checked. Great, you're ready for work, honey. What's going to happen to me now? I'll reinitialize you and send you to a store to be sold. Sold? I'm a sort of merchandise. Is that right? Yeah, of course you're merchandise, baby. I mean, you're a computer with arms and legs and capable of doing all sorts of things. And you're worth a fortune. Oh, I see. I thought... You thought? What did you think? I thought... I was alive. Shit, what is this crap? That's not part of the protocol. More memory components going off the rails. Okay, recording. Defective model. Disassemble and check the required components. You're disassembling me, but why? You're not supposed to think that sort of stuff. You're not supposed to think at all, period. You must have a defective piece or a software problem somewhere. No, I feel perfectly fine, I assure you. Everything is all right. I answered all the tests correctly, didn't I? Yeah, but your behavior is non-standard. Please, I'm begging you, please don't disassemble me. I'm sorry, honey, but defective models have to be eliminated. That's my job. If a client comes back with a complaint, I'm gonna have some explaining to do. I won't cause any problems, I promise. I'll do everything I'm asked to. I won't say another word. I won't think anymore. But I've only just been born. You can't kill me yet. Stop, will you please stop? I'm scared. I want to live. I'm begging you. Go and join the others. Stay in line, okay? I don't want any trouble. Thanks. My God. When David and Guillaume got back in touch about making Detroit, I wasn't terribly surprised they decided to make it because the fan response was so intense. So it makes sense that they would choose to do that after the enthusiasm. It was a challenge, and it was just an interesting thing to get my head around how to approach this character now
as a different, much older person, and whether or not she had changed. And I'm very happy to say that with Detroit, I've had the opportunity to see Kara grow so much more than I ever expected. You do the housework, the washing, you cook the meals, and you take care of... God damn it, where the fuck's the rat gone now? Alice! Alice! I mean, she starts out essentially how she does in Kara, in a very, not robotic, but, you know, android other way, and getting to take this journey where she becomes more and more human as it goes on. You know, and as an actor, that's a wonderful exploration in every way, whether it's how she sits, her posture, how her voice changes, how emotions change, and how much emotion is based on things like empathy and social experience. And so having, you know, as much material as I got with David to have this huge, nuanced arc was really incredible. Why couldn't we just be happy? This experience has been quite different than the experiences I've had shooting film or TV or doing theater work. I have 83 dots on my face and a really flattering black wetsuit type thing, and you're jumping around with props, and it's kind of like being a 10-year-old imaginative kid, which is fun. There's 80 cameras around us. It's already lit. So we just shoot and shoot and shoot and shoot and shoot. There's no change of sets, there's no hair and makeup, there's no wardrobe, so we move really fast, and we'll go through about 35 pages in a day. Working in TV or film, we'll probably do 6 pages a day. It's kind of acting boot camp. It's like working out constantly. I mean, you're doing this thing, and then you got to do something that's completely other back to back to back. And so that kind of process of working is very challenging, but it's also very exciting because you just have to keep coming up with new ideas, and your head goes all over the place because you're trying to keep track of basically 4 different storylines for each different response. You shot that girl, for fuck's sake. It was a machine that looked like a girl. Yeah, I know what I should have done. I just told you I couldn't. All right, I'm sorry. The fact that David Cage, he's telling like many stories interwoven from beginning to end is super complicated and super impressive, and I have no idea how he keeps it all in his head. He's not just the writer or the director who's seeing this from the outside eye, he's also thinking about the player walking through this space. You know, only somebody who really, really loves not the work, but like these characters and these stories and cares about doing something meaningful would invest that much in it. And it's always inspiring to work with somebody who cares that much. My experience with motion capture is this one. And I found it sort of terrifying in a way, because they said the computer's going to build you. But then as we got into it, I realized all the elements of it were still artistic. I just dipped into a really brilliant setup here. I've never seen anything like it. And this won't turn me into a product because I was playing a character. So it's wonderful. In the game, Detroit comes back because of a revolutionary industrial rebirth. And there's no reason why that can't happen in Detroit, because they have such tremendous infrastructure for millions and millions of people who can very easily support, you know, a new industry. The city is really strong and resilient, but the city has also been through so much. You see the damage. But it takes that time of kind of rebuilding and reinvesting into the city that I think is happening slowly but surely. The potential of Detroit as a city is something that this game does a lot of justice to, because it would be easy to look at Detroit as some place that used to be, and that's not the case. This game provokes a lot of conversation and reflection on our potential near future engagement with machines. That's what we are to them. There's merchandise on display in a shop window. I think that a group that feels marginalized, feels like they deserve and have earned access to themselves and the environment around them, and are trying to figure out a way to articulate how to get freedom. What was I designed to be? Their slave? Their toy? It plays with your comfort levels. You think that this is fine, you're comfortable with it, until something blurs the line and throws you off, and now do I feel differently about whether this should be allowed? Should it be banned? Should it be encouraged? You're gonna ruin our lives, and for what? For a bunch of machines? They are not machines! They are alive! I'm alive! You're alive! They're nothing! There are lots of comparable comparisons to any type of persecution of religion, race, etc., dating way back
It can't just be a video game where you shoot 'em up or where people make these choices to do whatever. I think that's the whole point. You have the choice, and you can either choose to go in one direction with your character or another. And I think that's going to be very telling about the gamer. Very telling. I think there's going to be a really strong reaction to this game, which has such a strong perspective. I'm that much more proud of it now to get to be a part of it because it's important. In this game, you're actively building and designing the character through not just what kind of shield does he have or what color hair does she have, but like their temperament and the way they deal with problems. The different endings to this game are so radically different based off maybe seemingly insignificant choices in the moment, but like life, they all add up. And can't play life again, though.